आजादी का अमृत महोत्सव। আজকে কি উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এই রান শুরু করা? আপনারা জানেন আমরা স্বাধীনতার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস পালন করতে যাচ্ছি। So as a part of 75 years of glorious Independence Day, Azadi ka Amrit Mahotsiv, we are gathered here under this Champhour PS to conduct one activity called Run for Drugs Free Society. It is a part of Azadi ka Amrit Mahotsiv and it is a symbolic activity so which we are trying to give one message to the youngster of this area to remain abstain from drug abuse and remain free, fit and physically active. We want to give this message to all the young fraternity of this area to do physical activities, participate in games and sports to remain drugs free always. Thank you. তিনি ৭০ বছর ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস সেই समारोह नहीं ऐसा आजादी का अमृत महोत्सव में कैसा माने आबाद आबाद कैसे पार्ट हिसाब कैसा रान फर ड्राग फ्री सोसाइटी जों गामियाव एलाकायाव सोसाइटियाव बायदि ड्राग्स फ्री आबाद कैसे गभर्नमेंटनि प्रग्राम मोटामुटी लोकेल गावबागावनि क्लाब राजा कमिटि थैंक यू।